So let me enhance the level of volume just to be sure that I can listen to the questions if you may have any questions regarding the course. And yes, we have the lecture today's and on this Thursday, and afterward, let's have a nice time with the TED holidays. Yes. So yes, I still remember that I have discussed with the monitor of the class about the instructions of the assignment for the final exam at the end of the semester. But until now, I could not find the free time in order to prepare this kind of instruction for you. So I will try. So probably in this week or next week, yes, because now is the end of the year. I mean the entire year. Yeah. So there are lots of work. Yes, party, plans before the test holidays and after the test holiday as well. And it's not easy to manage everything. So let me check with. So again, we will take the attendance. You will type your name more or less in between 2:30 and 3. So don't forget to do that in between 2:30 and 3. Yes. Okay. So now it's here. So we will continue with the chapter 2. So we were talking about the steel, ferrous alloy of steel. So there are two main categories of steel, where we have first is the carbon steel, and the other is alloy steel. The carbon steel, you only have the two elements. So coal, in ideal situation, you have only two. So it's iron and carbon. So in general, you also have some kind of impurities where there is presence of several kinds of elements. But in this case, but in the case of carbon steel, the presence of other elements can be considered as impurities. But for the other case, for example, the steel alloy, so in this case, it can be considered as alloying elements. So there are two different things: carbon steel, alloy steels. Okay. So now I would like to share with you about this slide here. Okay. So we stop at more or less the alloy steel. Some introduction about the steel, carbon steel, and steel alloy as well. So just I just want to remind you about where we can use steel in aircraft. So steel can be used in order to fabricate different kind of structure which require how can I say, high strength and with the damage tolerance, of course. So for example, the landing gears can be fabricated by using steel. Because this structure require high load capacity and is need to withstand high impact load during landing, during taking off, and therefore the steel is one of the promising materials that can be used to fabricate landing gear. The other structures inside the aircraft that can employ steel as the materials for example, the wing root attachment, the wing carrying through boxes, and the slat track, as you can see from this figure, these components. And regarding the steel, so we have different important groups of steel. So for example, the mild steel, high strength, low alloy steels, which means that the carbon content being smaller than 0.2 weight percent. Yes. In combination with some kind of alloying elements like copper, nickel, niobium, vanadium, chrome, molybdenum, and zirconium. So zirconium is some kind of ceramic material. So you may not be familiar with this type of elements. So we may call them rare earth elements.
nguyên tố hiếm, rare earth element. So the Hin strength of the high strength low alloy steel can range from 250 up to 600 megapascal. So it's not so high, but yes, can be used for the automotive applications, truck and bridge. But since the Hin strength is not enough, so it cannot be used in the case of aircraft, especially in terms of the strength, in terms of the corrosion resistance, which is need the higher values in order to be able to apply in for fabricating aircraft structures. So for medium carbon steel, so we have the amount of carbon content is range from 0.25 up to 0.6% can be heat treated. This means that you can apply the heat treatment in order to modify properties of the steel. Yeah. So basically, we need to apply heat treatment to improve properties. Yeah. So I do not want to focus so much on this steel because we have talked about these last week. So just want to remind some points that we already talked about. The high carbon steel. So please remember the high carbon steel contains the carbon contents from 0.6 weight% up to 1.4 weight%. But please remember that the higher amount of carbon content, the more brittle the material, the more brittle the materials are, and therefore the amount of carbon content should be controlled. Because the higher amount of carbon content, the less ductile the material is. So because it's more brittle, in other words, it's less ductile. Yes, but it has a higher ability of resistance because because you have enhancement of the carbide, which form based on the higher amount of carbon content. And when you alloy this high carbon steel with some kinds of alloying elements like chromium, vanadium, tungsten, and molybdenum, and you have the ability in order to make tool steel or D-steel. Yes, because in that case, there's possibility in order to form different kind of carbide like chrome 23, carbon 6, or vanadium 4, carbon 3, which can enhance the wear resistance of the material. But of course, you have some kind of limitations, which what we have discussed last time. Yes, and in order to improve in general property of the steel, so you need to add alloying elements. Yeah. So depending on the amount of alloying elements, so you can classify the alloy steel into different categories. So for example, the low alloy steel, the medium alloy steel, or the high alloy steel, where the alloying elements are being larger than 10 weight%. And if you could see from the graph on the right side of this slide, so you have the relation between the yield strength and the amount of alloying elements. So basically, when you increase the amount of alloying elements for certain materials, and then you observe the enhancement of the yield strength. Yes. So, however, depending on the alloying the elements that you have selected for steel, so we have different degree of enhancement. So if you could see from here, when you alloy the material, I mean the steel with titanium, so you have the so more or less the highest slope of the line. So it means that is so can I say with the small amount of titanium considered as alloying elements, so just small amount, you have the significant enhancement in terms of the strength, the yield strength. So it's quite easy to observe here. So on the contrary to the case of alloying with titanium, when you alloy the steel with chromium, so you see that the curve here, so slope of the curve is pretty lower than in the case of alloying with titanium. So we have this more enhancement in terms of the strength,
when alloying with chromium. And when we change or when we increase the amount of chromium, and you do not see the significant change in terms of the hinge stress. So it's quite clear when observing the properties of the steel. I mean the hinge stress as a function of percent of alloying elements. Okay. So the other important group of steel is for example stainless steel. So is the stainless steel is one type of steel which can be synthesized by alloying with a high amount of chromium. So for example, at least 11% by weight of the chromium. Together with chromium, you can add additional alloying elements. So for example, nickel or molybdenum for improving corrosion resistance of the steel. Yes, so there are three types of stainless steel which have been mentioned last time: magnetic stainless steel, authentic stainless steel, and ferritic stainless steel. I would like to mention that in the next few minutes when we talk about the binary phase diagram between iron and carbon. Yes, you may observe the ferrite structure, you may observe the austenite structures, but you cannot see the magnetite structures inside the binary phase diagram, just because this is the binary phase diagram for iron and carbon, whereas we are talking about the alloy steel. Stainless steel is alloy steel because apart from iron and carbon, you also have some kind of alloying elements. And let me see. Let me see. Okay, I already turned on the my mic just to be sure because. Yeah. Suddenly, I want to check whether or not I have already turned on my my microphone or not. Yes. Otherwise, yeah, it's a waste of time to talk about 12 minutes without so that, but you could not hear anything. Okay, so so basically, I would like to highlight here that the stainless steel are alloy steel. So steel which composed of iron, carbon, and other type of alloying elements. So like for example, chromium, nickel, or molybdenum. So uh, with under the presence of the alloying elements, and the binary phase diagram will be modified. So it's no longer looks like the one that you will be introduced in the on. So for example, I will show you here. So now we are at the slide 7. So let me show you the slide 10. So this is the binary phase diagram. I would like to talk a little bit in advance, but you could see that is the alloys, the steel, which made of iron and cementite. So this is one phase which is formed by iron and carbon. So this is just the iron and carbon. But you could see that you have austenite here, you have the ferrite here. But on the slide 7, we have talked about the magnetite. We have talked about, yes, and this one is present when we introduce another alloying elements. So without the presence of alloying elements, without the suitable cooling strategy, you could not obtain this type of structure called magnetite. So I just want to highlight that is the stainless steel or alloy steel, which are different from the carbon steel. Yeah, just iron and carbon. So the austenitic and ferritic, not heat treatable. Just some introduction about the austenitic or ferritic, along with the magnetic stainless steel. So nothing more than the introduction about different type of stainless steel, just to let you know that there are several kinds of stainless steel and go along with the properties. Yeah, some properties of these steels. Some stainless steel can be used at relatively high temperatures in severe conditions. That's why
Why? Because the steel can resist the oxidation to environment and can maintain the mechanical integrities under these conditions, these working conditions. So, for example, the gas turbine, aircraft structures, missiles, or the nuclear power generating units, where we use the 17.7 precipitation hardening stainless steel. And on the right side, you could see the table describing the elements, many effects when we alloy with these elements for the steels, and the main function, which application that the thing can be used, which application. So on the main function. So you can see when it can be used to improve corrosion resistance, and then you can use to saw, or how can I say, to fabricate different type of structure that work with how can I say, in the condition that promote corrosion, because it's improved corrosion resistance. So there would be no problem when allowing this steel working in these conditions. So corrosion environment. So for example, so you can see from here. And for example, when we have the ferrite stabilizer obtained by alloying with chromium, this can increase the hardenability. So it means that when we subject the part working with how can I say, the sliding contact with the two surfaces. So if the two surfaces is made of stainless steel alloyed with chromium, so it should be okay to a certain extent. Yes. Because it's increased the hardness of the material, and therefore it's reduce the amount of the wear. This reduce the wear. Yeah. So I also discuss with you some elements, the main effects and main function when alloying with this element in steel. So, and now the important group of steel called marking steel. So etching. So it is simply the combination of the mark tensile and etching. So that's why the steel called maraging. So mark tensile, this is the microstructure of the steel, which is obtained after the heat treatment. And we also have the etching process to promote some kind of edge hardening. And you could see that with the maraging steel, the concentration or the composition represented by 0.03% carbon. So it should be in percentage. Yeah, should be in percentage, 0.03 percentage carbon. But this is the maximum amount of carbon content inside this kind of maraging stainless steel. So we have a pretty high amount of nickel, which stands at 18%, 8.5% of cobalt, 3.3% molybdenum. Should not be so high amount of titanium, because the presence of titanium carbide, which made the material more brittle, so it means that less ductile. So this is and therefore we control the acceptable amount of titanium inside the maraging steel. Otherwise, you could see that, for example, if you enhance the amount of titanium, for example, 18 nickel 250, and once the amount of titanium is double with respect to the case of 18 nickel 200, you see that, okay, you have the significant improvement of the hinge strength from 660 to 1700 here. But then you have a considerable reduction of the elongation from the 17% down to 11%. So the ductility is reduced. Or in other words, the ability to withstand the impact force is reduced. So and therefore you could you should modify the composition of the steel so that you can balance between the hardness and the ductility. So it should be somehow you should find somehow a trade-off.
trade-off between the two. Otherwise, too brittle, so you may have the sudden failure when subject is passed through the working condition. But too ductile means that the strength is low, so it's easy to be deformed under the application of external loads. That's what you should pay attention to. Okay. And the other information that the marking scheme can be used in aircraft in order to manufacture some kind of landing gear or undercarry in the helicopter and others. Yeah. The marking scheme content, yeah, you may remember that 0.03% carbon. It means low percent of carbon, and the microstructures contain magnetic phase together with hard precipitate particles. Yes, and I have mentioned that the name is constructed by the mark tensile and edge hardening, so marking. Okay, so the composition has already been highlighted on the table on the previous slides. So there's no need to talk about. Yeah. So production. So basically, you can use some kind of heat treatment. You heat up the material up to 850 degrees C in order to fully form the austenite phase, and then you slow cool in air. So if you see, it may be difficult for you to image such situation because for the iron carbon, when you have the slow cooling, you cannot have mark tensile here. You cannot have mark tensile. But for alloy steel, with the slow cooling in air, you can have mark tensile. That's the thing that you should distinguish between the alloy steel and the carbon steel. With the high amount of nickel content, there's a possibility to suppress the formation of ferrite backlights. In other words, it promotes the formation of mark tensile, which is, in this case, soft enough for machining. Yeah, soft enough for machining. Other phases, for example, ferrite backlight, are more ductile, so it's a little bit difficult for machining. And afterwards, it's kind of edge hardening process where you apply the heat treating at more or less 500 degrees C during several hours. The aim is to create fine distribution of the hard particles. So, for example, nickel 3 molybdenum, nickel 3 titanium, nickel 3 aluminum, and so on in soft metal matrix. And we have actually the distribution of the second hard phase or the hard phase, which is the 5 particles in the metal matrix, and these restrict the movement of dislocation. And we have the strengthening mechanism called the precipitation hardening. Okay, I will introduce to you about this later, but just some information firstly. And when we talk about the mechanism, I will tell you a little bit more detail about the precipitation hardening process. So despite the fact that we're talking about steel, but on the next few slides, I will show you the precipitation hardening of copper and aluminum because there's no available information from the textbook for the steel regarding precipitation hardening, and therefore I have tried to find another example regarding precipitation hardening, but it's for copper and aluminum, not for. But the principle the same. The principle for the hardening process are the same. The optimal edge hardening can help to create a steel having quite high strength. So the hinge strength can approach
2000 megapascal, together with good ductility and toughness. Yes. However, we should avoid over etching, because up to the certain degree of etching, so as a function of time. So if you maintain the edge hardening process with longer time than is needed, and then we have the reduction in heat strength. Sorry. Sorry. So I'm back now. So yeah, just a moment, because I will have to share the link to 5 students who would like to enroll to your class. So let me see the link. Okay. Yeah. Yes. So, okay. So let me continue with where am I? Here. Okay. So for the main content today, we've been focused on the let's say binary phase diagram between which can be constructed from the combination between the iron and carbon. So we have the binary phase diagram of the two elements, iron, carbon. So on the left side, you have 0% of iron, and on the right side, it should be carbon, where we have the 100% of carbon. However, with the amount of carbon content, which is larger than 6.7, the material behave very brittle manner, and therefore we could not apply in many situations, and therefore these material cannot be used, should not be used, because it's too brittle. So that's why we limit the amount of carbon content, which is more than 6.7% of carbon, and 6.7% of carbon corresponding to the phase called cementine. In Vietnamese, cemented. Vietnamese cemented. In English, it's called cementine. Fe3C. So it's cementine. So instead of considering the binary phase diagram with the composition of carbon ranging from 0, so it means that on the axis of iron up to 100% of carbon, so it means the carbon axis. So we just investigate the binary phase diagram in a restricted area, which means ranging from 0 up to 6.70% of carbon. And if you could see a little bit more detail into the binary phase diagram at the point of 2.14% of carbon. This is the point where we distinguish between, on the left side is the steel, the carbon steel, and on the right side of this point you have the iron, the cast iron. So the steel called in Vietnamese thép, but above the amount of carbon, so above 2.14% of carbon, we have cast iron, in Vietnamese gang trắng. And that's the reason where we focus on the investigation of steel. So we have the amount of carbon content will be range from more than 0 up to 2.14% weight percent. So just some information,
So we have just let me remind about several stages of the materials. So when the temperatures of the system is larger than the boiling temperatures, and therefore we have gaseous stage is in the form of the gas. Yes, because it's above boiling temperatures. Like water boiling, you have the gas phase of the water. Yes, and similarly, when we apply to the even the metallic materials, when we apply the temperature to the materials, which is higher than the boiling temperatures of the materials, and the material is formed, and the gaseous stage of the material is formed. So the atom flies completely in the disordered. So yeah, because it's the gas phase. Yeah, the gas phase. And between the boiling temperatures and the solidification temperatures, we have the liquid stage of the materials. So the atom is still in this order position, but is close together, and these atoms can be moved. And when the temperature is smaller than the solidification temperatures, and we have the solid stage, so it means that it turned from the liquid state to the solid state when then when the temperature of the system pass through the solidification temperatures. And when the material is solidified in the solid stage, so this atom is kept in ordered in crystals, in crystal form. And if we provide enough energies to the solid form of the material, and these atoms can oscillate about fixed point, but it cannot be moved to another position. This is oscillates around an equilibrium point. Yes, in the lattice structures. So we come to the definition of phase. Phase is some kind of reason inside the material with the same ordering. Yes, the positions of the atoms inside this region. So if we maintain the same ordering inside a region, so this region will belong to one phase. So what is the homogeneous stage? Is the one phase. We have the stage which is homogeneous when there is one phase is present. Yes. So if we have several phase present at the same time, so we have the heterogeneous stage. Homogeneous called trạng thái đồng nhất, còn heterogeneous là trạng thái không đồng nhất. Concentration is the amount of alloying elements. We can call nồng độ concentration. And phase diagram, with the phase diagram like you could see on the right side of this slide, the phase diagram can be constructed, can have when we consider extremely low heating or cooling the materials. So the phase that is present here can be obtained by extremely low cooling or heating the material, which composed of iron and cementine, or iron and carbon. Yes, because you could see that even cementine is made of iron and carbon, Fe and C. Yes. And why we need the extremely low heating or cooling? This is to maintain the thermodynamic equilibrium between the phase. In other words, we provide the conditions so that we have enough time for atoms to diffuse, yes, to form a type of phases here. Yes, so it should be better if I explain in Vietnamese here. Cái thứ nhất, các bạn có ở cái giản đồ trạng thái sắt carbon ấy. Cái giản đồ trạng thái sắt carbon này có được khi chúng ta consider cái thứ nhất là có hai nguyên tố để làm thành cái thép của chúng ta là sắt và carbon. Tuy nhiên cái giản đồ trạng thái sắt carbon này thì đối với cái phần chứa thép thì nó chỉ tương ứng là nhỏ hơn 2,14% carbon thôi thì nó mới là thép. Thế còn nếu hàm lượng carbon ở trong sắt carbon mà lớn hơn 2,14 ấy thì nó thuộc gang trắng.
Và trong trường hợp cái hàm lượng carbon lớn hơn 6,7% carbon ấy, thì cái vật liệu mà nó cấu tạo bởi sắt và carbon ấy nó sẽ rất là giòn. Cho nên trên thực tế là từ 6,7% carbon đến 100% carbon người ta không sử dụng. Đấy chính là lý do mà chúng ta nghiên cứu giảng đồ trạng thái sắt carbon, nhưng chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu đến 6,67% carbon, tương ứng với giản đồ trạng thái sắt và cementit. Đấy là vấn đề đầu tiên để nói với các bạn, để cho các bạn biết là tại sao chúng ta nghiên cứu sắt với carbon lại thành sắt và cementit. Là vì cái vật liệu mà tạo thành bởi cái lượng carbon mà nhiều hơn cái 6,7%, nó rất là giòn và nó không có ứng dụng trên thực tế, cho nên người ta không nghiên cứu nữa. Và cái giản đồ này thì nó được tạo ra khi mà chúng ta tiến hành nung nóng hay là làm nguội rất là chậm cái vật liệu của chúng ta, chậm đến mức đủ để cho các cái nguyên tử nó có thể tiến hành theo cái cơ chế khuếch tán để tạo ra cái pha tương ứng, hoặc là nung nóng hoặc là nguội. Tôi lấy ví dụ như là nếu chúng ta xét ở 0,76% carbon đây, có nghĩa là cái điểm cùng tích 0,76% carbon. Nếu như các bạn gia nhiệt của một loại thép mà thép cùng tích này cao hơn cái nhiệt độ ở đây là 727 độ C, thì các bạn thấy là có cái sự chuyển biến pha từ cái vật liệu ở phía dưới sang cái vật liệu ở phía trên, đó là từ cái alpha, đúng không ạ? Backlight nó có pha P ở đây, nhưng mà thôi các bạn không nhìn thấy trên cái bản đồ này ngay tại bây giờ. Nó sẽ có cái từ pha P chuyển thành pha gamma ở đây, nó sẽ thay đổi cái trạng thái đấy đi. Thế thì cái khi mà cái pha P ở đây chuyển thành pha gamma là những cái pha mà được thể hiện trên cái giản đồ này. Những cái pha đấy có được khi mà chúng ta nung nóng, đối từ P sang gamma là nung nóng, và nung nóng rất là chậm để cho các cái nguyên tử carbon của chúng ta nó khuếch tán từ các cái pha nằm trong cái pha P đấy để nó tạo ra các cái pha gamma. Thì cơ chế ở đây là cơ chế nung nóng mà làm nguội cực kỳ chậm để tạo ra một cái trạng thái cân bằng giữa các cái pha đó. Mục đích là tạo đủ một cái thời gian để nguyên tử có thể khuếch tán được. Đấy là cái mà tôi muốn đề cập với các bạn. Thế còn cụ thể hơn ở đây là cái pha, định nghĩa pha là gì, đúng không ạ? Thì nó là những cái vùng của vật liệu mà có cùng một cái dạng order, có một cái thứ tự sắp xếp của các nguyên tử khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ ta có một cái dạng hơi thì không thực thể hiện ở đây, nhưng mà ta có L ở đây có nghĩa là liquid, đúng không ạ? Dạng lỏng, là các cái nguyên tử nó không ở một cái vị trí xác định nào ở trong cấu trúc cả, nó có thể move, đúng không ạ? Thế nhưng mà các nguyên tử nó dính liền với nhau hơn nếu mà đem so sánh với cái trạng thái hơi. Khi mà nó làm nguội thì rõ ràng là nó sẽ chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn, và nó sẽ ở những cái vị trí xác định trong cấu trúc, và những cái vị trí đó thì ở một cái nhiệt độ tương đối cao thì cái năng lượng tự do Gibbs nó vẫn là lớn, cho nên là các nguyên tử mặc dù là nó không rời khỏi vị trí nuốt mạng, nhưng không rời đi xa hẳn, chứ không phải là không rời, nhưng nó vẫn có thể dao động xung quanh cái vị trí cân bằng. Đấy là do nó ở trạng thái rắn nhưng mà được cung cấp năng lượng tự do. Tiếp theo thì chúng ta có hai cái trạng thái mà chúng ta muốn đề cập, mà tôi muốn đề cập với các bạn, đó là cái trạng thái homogeneous state, có nghĩa là trạng thái có thể gọi là đồng nhất, khi mà ở đó chỉ có một pha được thể hiện trên giản đồ trạng thái. Thế còn nếu mà trong trường hợp chúng ta có nhiều hơn một pha, đúng không ạ, thì người ta gọi là cái trạng thái không đồng nhất. Trạng thái không, tôi lấy ví dụ như là ở trong cái vùng gamma này thì chỉ có mỗi một pha gamma thôi thì nó là đồng nhất. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta xét cái vùng trung gian giữa pha lỏng với pha gamma thì nó có lỏng cộng alpha, đúng không ạ, tồn tại đồng thời cùng lúc, thì cái trạng thái ấy gọi là trạng thái không đồng nhất, bởi vì gamma ở đây là trạng thái rắn, nhưng mà lỏng rõ ràng là trạng thái liquid, trạng thái lỏng rồi, cho nên là nó không đồng nhất. Concentration thì chúng ta có thể nói là, ví dụ chúng ta nói về cái hàm lượng của cái nguyên tố carbon ở trong thép, đúng không ạ? Mà tôi có nói là với cái hàm lượng carbon nhỏ hơn 2,14% carbon thì chúng ta có cái vật liệu được tạo thành bởi sắt và carbon lúc này sẽ là thép. Còn nếu mà với cái hàm lượng carbon lớn 2,14% carbon cho đến 6,67% carbon thì cái vật liệu tạo bởi sắt và carbon lúc này nó sẽ gọi là gang trắng, chứ nó không gọi là thép nữa. Và đương nhiên thì gang thì bao giờ cũng giòn hơn so với thép. Vì sao? Bởi vì hàm lượng carbon nó lớn hơn ở thép. Okay, so now we have talked about the iron. So iron is one of the elements. So we know pretty good about iron.
However, iron can exist in several kinds of form depending on the temperatures. For example, at the room temperatures, so you could see that on the x-axis. So, for example, so you could see on the left side of the binary phase diagram, you have the alpha phase, or the alpha iron. So the alpha iron can exist from the room temperatures up to 912 degrees C. Above 912 degrees C, the form of iron is changed from the alpha phase to the gamma phase. We call the austenite. No, it's not actually called austenite, but it's the gamma iron. So above 1394 degrees C, and we have the delta iron up to 1538 degrees C. And above 1538 degrees C, the iron will transform to the liquid phase. So just one thing I would like to highlight here, that we have different kinds of form of iron, so different kinds of lattice structures. For alpha iron and delta iron, we have the BCC structures, which is stand for the body center cubic, and the FCC arrangement of the atom called the phase center cubics, what we have talked during the last class on the last Tuesdays. So we have talked about the cell units, and for the BBC we have the Q. Yes, we have a Q. We have 8 atoms attached to different 8 vertexes of the Qs, and we have the 1 atom located in center of the Q. So this is called the BBC structures. But when we change the temperatures and heat up the iron in between the 912 and 1394 degrees C, and we have the transformation from the alpha to the gamma iron, and the arrangement of atom inside the iron will be changed from the BBC to the FCC structures. So and the FCC structures, in gamma iron offer the larger interstices. So the space interstices, the space in between atoms, and the larger space, meaning that you have the larger ability of the larger solubility of small atoms inside the matrix materials. Do you get my point? So let me say the allotropic. Yeah, allotropic. So let me. How can I? Allotropic. This is some kind of definitions or the nomenclature that I should introduce to you. So allotropy, allotropy, which is better. Dạng thù hình. Tôi lấy ví dụ như thế này nhỉ. Một cái vật liệu tạo bởi một nguyên tố chẳng hạn, như là carbon. Thì cái vật liệu tạo bởi carbon này có các cái dạng thù hình khác nhau. Ví dụ carbon có thể dưới dạng than cốc, carbon có thể có dưới dạng kim cương, hoặc là carbon có thể dưới dạng graphite như ở bút chì chẳng hạn. Đấy, để cho các bạn dễ hình dung. Thế thì đối với sắt của chúng ta, bởi vì chúng ta đang nói về iron ở đây, thì sắt nó cũng có các cái allotropic khác nhau, allotropy khác nhau. Dạng thù hình của nó thì một cái vật liệu nó có thể tồn tại ở nhiều dạng thù hình khác nhau, tùy thuộc vào cái nhiệt độ hay là áp suất tác động lên nó. Tôi lấy ví dụ như là đối với sắt của chúng ta thì ở cái nhiệt độ từ nhiệt độ room temperature, có nghĩa là nhiệt độ môi trường, cho đến 912 độ C, thì cái cấu trúc của sắt thì nó có dạng là sắt alpha. Sắt alpha này có cấu trúc mạng lập phương thể tâm, có nghĩa là BBC. Lập phương thể tâm như thế nào thì hôm thứ ba vừa rồi tôi có đề cập với các bạn về cái cấu trúc mạng của mạng lập phương thể tâm. Thì cái ô cơ sở của nó sẽ là hình lập phương, đúng không ạ? Có 8 nguyên tử đính ở 8 đỉnh và 1 nguyên tử đính ở tâm. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nâng nhiệt độ của cái sắt alpha này vượt quá 912 độ C thì nó có một cái chuyển biến thù hình. Dạng thù hình của sắt lúc này nó sẽ thay đổi từ sắt alpha trở thành sắt gamma. Và khi thay đổi cái dạng thù hình thì cái cấu trúc mạng cũng sẽ thay đổi theo.
từ cái cấu trúc mạng lập phương thể tâm BBC ở đây nó chuyển thành cấu trúc mạng lập phương diện tâm là FCC. Và buổi hôm trước thì tôi cũng có giới thiệu qua với các bạn là do cái cấu trúc của cái mạng lập phương, tất nhiên là ở đây chúng ta không vẽ ra cái lỗ hổng, chúng ta không vẽ ra lỗ hổng interstices, có nghĩa là cái khoảng cách giữa các cái vùng giữa các cái nguyên tử ấy, thì nó bao giờ cũng tồn tại cái khe hở. Thế thì mặc dù chúng ta có nói đến hai cái kiểu mạng đấy nhưng mà chúng ta không vẽ lỗ hổng nó ra. Chúng ta chỉ xem xét cái mặt xếp chặt thôi, là mặt có mật độ nguyên tử xếp chặt nhất, đúng không ạ? Chúng ta có vẽ xong rồi chúng ta có kẻ cái cross section của nó. Tuy nhiên là chúng ta không vẽ nên cái cụ thể cái lỗ hổng nó trông như thế nào. Tuy nhiên là chỉ để nói cho các bạn hình dung là giữa nguyên tử với nhau ấy thì chúng ta giả thiết là hình cầu, dù nguyên tử có xếp chặt như thế nào ấy thì nó cũng tồn tại cái kẽ hở giữa các cái mặt cầu đó. Thế thì đối với kiểu mạng của gamma ấy, kiểu mạng gamma iron ấy, thì cái lỗ hổng, cái lỗ giữa được tạo bởi các cái bề mặt cầu của các nguyên tử nó lớn hơn, cho nên nó có một khả năng hòa tan các nguyên tử nhỏ dễ hơn. Đấy chính là lý do mà khi người ta tiến hành hợp kim hóa này, hay người ta tiến hành bất kể cái dạng heat treatment nào ấy, thì người ta thường sẽ nung nóngในtrạng thái Austenite hóa để tăng khả năng hòa tan các cái nguyên tử nhỏ vào trong cái cấu trúc vật liệu. Tất nhiên là ở cái trạng thái mà không ổn định thì nó mới dễ tiến hành các chuyển biến, chứ nó lại ở trạng thái ổn định rồi, low free gift energy, thì nó rất là khó để tạo ra các cái chuyển biến, đúng không ạ? Yes. So regarding the binary phase diagram for the iron and carbon, so you can see that we have two vertical axes which highlight different type of temperatures. Degree C on the right side, degree F. Yes. So we pay more attention to the degree C temperatures. Yes. Degree C temperatures. So we have different kinds of phases. So for example, the liquid phase, the gamma phase stands for the austenite. Delta phase, alpha ferrite, we call alpha ferrite, we call delta ferrite, we call austenite, together with the cementite, so Fe3C. And there also exists several kinds of reactions. So at this point, 4.3% of carbon, we have the eutectic reaction. At the point of here is denoted as the 0.67% of carbon, and at the 727 degrees C, so we have the eutectoid reactions, and at the point here, more or less, we have the temperature stands at 1493 degrees C. We have the peritectic reaction. So they will be highlighted on the next few slides. So I think that I will stop more or less at 10 to 1. So just a few words about this slide before we take a break, small break until 1. Just one information for the new guys who have just attended the class. That we will check your attendance by typing your name on the message section. So in between 2:30 and 3, please type your name on the message sections, just your name in the Vietnamese form, and then I will check your attendance. Okay. For iron and carbon system, so we have ferrous materials up to 4% of carbon, because here is even limit the smaller amount of carbon content, because you know that the higher amount of carbon content, the more brittle the material are, and therefore you should limit the amount of carbon contents, because the higher amount of carbon, so the higher amount of carbide can be formed, and therefore it's more brittle. In other words, the ductility of the material is reduced. The alpha solid solution, so called ferrite, the gamma solid solution called austenite, and the delta solid solution called ferrite, delta ferrite.
Okay, in Vietnamese, to be clear about this point, phải nhắc lại với các bạn là chúng ta ở đây là có dung dịch rắn. Thế thì trước đây cái chương trình mà tôi dạy các bạn sinh viên giao thông vận tải ấy, thì cái solid solution này với cả nó gọi là dung dịch rắn, thì cái dung dịch rắn và cái pha xen kẽ và cái pha trung gian ấy, nó là sẽ được học ở chương 4 more or less. Thì người ta sẽ nói kỹ hơn về thế nào là dung dịch rắn, bởi vì trước đây thì chúng ta học trong hóa học thì chúng ta chỉ có dung dịch lỏng thôi, đúng không ạ? Đó là gồm có dung môi với chất tan, đúng không ạ? Thì dung môi có thể là nước, có thể là cái dung dịch lỏng ở đó, đưa chất tan vào khuấy lên thì trước cái giới hạn bão hòa, đúng không ạ, thì nó vẫn có thể hòa tan được chất tan, mà quá đi thì nó không hòa tan được hết, vẫn còn cái lượng dư mà nó đọng lại ở phía bên dưới của cái bình chứa chẳng hạn. Thế còn đối với cả kim loại chúng ta thì nó đưa ra một cái định nghĩa khác, đó là dung dịch rắn. Nó là dung dịch rắn, tất nhiên dung dịch ở thể rắn, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là chỉ là cái tên gọi thôi. Thì cái dung dịch rắn alpha này là cái dung dịch rắn hòa tan xen kẽ của carbon trong sắt alpha, đúng không ạ? Chúng ta thấy là sắt alpha là một dạng thù hình của sắt, tồn tại nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường đến 912 độ C. Thì khi mà chúng ta đưa nguyên tố hợp kim hóa, nói vui đây là carbon vào, đúng không ạ, để tạo ra thép carbon, thì nó là carbon được hòa tan trong sắt alpha, cái đấy gọi là ferrite, hoặc là gọi là alpha solid solution, dung dịch rắn hòa tan xen kẽ của carbon trong sắt alpha. Và tương tự như vậy, chúng ta có gamma solid solution, đó là dung dịch rắn hòa tan xen kẽ của carbon trong sắt gamma, thì cái đấy người ta gọi tắt luôn là austenite. Và ở cái nhiệt độ cao hơn, chúng ta có dung dịch rắn hòa tan xen kẽ của carbon trong sắt delta, thì chúng ta có delta ferrite. Thế nào là hòa tan xen kẽ? Hòa tan xen kẽ có nghĩa là cái nguyên tử carbon ấy, nó sẽ nằm ở cái lỗ hổng giữa cái nguyên tử sắt. Nguyên tử carbon nó sẽ nằm ở cái lỗ hổng giữa nguyên tử sắt để phân biệt với dung dịch rắn hòa tan thay thế. Hòa tan thay thế có nghĩa là cái nguyên tử của cái kim loại thay thế nó sẽ thay thế luôn cái nguyên tử của dung môi ở nút mạng luôn. Chúng ta gọi ở đây nôm na có nguyên tử dung môi và nguyên tử chất tan, đúng không ạ? Nguyên tử dung môi ở đây là sắt, và nguyên tử chất tàn đây là chắc gọi vui ở đây là carbon, phải không ạ? Thế thì carbon nó chỉ có thể nằm ở cái lỗ hổng giữa các cái nguyên tử sắt thôi, để phân biệt với một số loại khác là có dung dịch rắn hòa tan thay thế. Có nghĩa là nếu như đưa một số các nguyên tố hợp kim phù hợp vào thì nó sẽ thay thế cái vị trí của sắt tại cái nút mạng của sắt, thì chúng ta sẽ có dung dịch rắn hòa tan thay thế. Thế còn ở đây alpha ferrite hay là austenite hay là delta ferrite thì nó đều là dung dịch rắn hòa tan xen kẽ. Vâng. Now you have a 10 minutes break and we will resume the class at more or less 1 p.m. Okay, stop sharing.